high above the mighty Rhine River overlooking Düsseldorf, Germany. Let's head down to street level in the Altstadt for happy hour and a chat with the owner of the oldest brewery in town. That's it. Ring the bell. It's happy hour. Hey everybody, we're here today in Düsseldorf, Germany at the Albeer Brewery, right in the center of the Altstadt, the old part of the city. And we're lucky enough to have with us today the owner of the brewery. His name is Michael Schnitzler. Hey Michael, welcome to the show. Herzlich willkommen in der Düsseldorfer Altstadt. Mein Name ist Michael Schnitzler. Ich bin hier der Hausmeister im Ürige und ich will Ihnen heute mal ein bisschen was über dieses Haus erzählen. Bitte schön. Dankeschön. Ja, was ist der Ürige? Seit ungefähr 300 Jahren Gasthaus, Pferdewechselstation, Poststation, war auch mal ein Früchtehandel und war eigentlich originär eine Weinwirtschaft. Und wenn man im Haupteingang auf der Berger Straße mal genau hinschaut, steht da auch noch oben an der Decke im Heidelberger Fass. Das war der ursprüngliche Name vom heutigen Ürige. Es war also eine Weinwirtschaft. Und 1862 hat sich dann Wilhelm Kürten, ein vormaliger Eigentümer, endlich gesunder Getränke besonnen und hat umgestellt von Wein auf Bier. Und deshalb sind wir seit 1862 eine Brauerei. Wilhelm Kürten war immer schlecht drauf, bad mood, wie man immer so schön sagt. Und so haben die Gäste gesagt, auf Düsseldorfer Platt: Komm Lommer nam Ürige Wilhelmjon, lass uns zum schlecht gelaunten Wilhelm gehen. Und so ergab dieser Name zum Ürige Wilhelm über die Jahre einfach den Namen, wir gehen zum Ürige. Und so heißen wir jetzt heute noch. Wir sind ein 100-Personen-Betrieb, 100 Mitarbeiter. Wir brauen Altbier, Bier nach alter Art. Das heißt, bevor Linde 1800 irgendwas mit 90 die Kühlmaschine erfunden hat, war der obergärige Braustil der eigentliche Braustil, der gängig war, der auch funktionierte, der auch im Sommer funktionierte, weil die Vergärung bei ca. 20 Grad Celsius vonstatten geht. Untergärige Biere so um die 5, 6 Grad Celsius. Und deshalb konnte man das erst im großen Maßstab und im großen Stil machen, als Linde die Kühlmaschine erfand. Also obergäriges Bier, typisch, charaktervoll, ein dunkles Bier, ein stark gehopftes Bier. So ist das Ürige heute auch immer noch das am stärksten gehopfte Bier in Deutschland mit rund 50 Bittereinheiten. Kennt man heute gar nicht mehr, läuft komplett gegen den Mainstream und deshalb fühlen wir uns auch hier so gut, weil das so ist. Es setzt sich einfach zusammen, dieses Haus, aus einer Menge Tradition, allerdings Tradition auf der einen Seite ja, aber nicht einschlafen auf der anderen Seite. So sieht man durch die ganze Brauerei, durch die ganze Technik, sehr, sehr traditionelle Brauverfahren, Berieselungskühler, Kühlschiff, die heutzutage eigentlich ausschließlich in Museen gezeigt werden. Und das wird auch so kommuniziert. Man sieht im Sudhaus aber eine der modernsten Steuerungen, die es gibt. Damit steuert man auch Atomkraftwerke. Also man sieht diese Schere zwischen totaler Tradition und totaler Moderne. Und da, wo es eben interessant wird und gut ist fürs Produkt, bedienen wir uns der entsprechenden Technik. The beer service at the Ürige is great. They keep those small glasses coming. And I must say first that Altbier is one of my favorite recipes, and that specifically the Ürige Altbier experience is really, really good. I mean, really fresh and delicious in a wonderful setting. Tasting notes coming later in the show. And let's not forget a great big thank you to Michael Schnitzler, a fantastic host. You know, Düsseldorf is a really beautiful city and a great place to visit. From fabulous architecture to the famous Albeer and everything in between. We'll see more of the city later. Now, let's have a look at the Albeer brewing process. That's next up on the Brewshow.
It all starts right here in the brew house. Okay, so what is Uriger Albeer? Well, as Michael just said, it's a top fermented ale. It's made with 3 malts, the last being a darker roasted malt, which gives the color. Also, Dolden hops from the Hallertau region in Bavaria, water, of course, and Uriger's special yeast. After the hops are added to the brew kettle here and boiled for a while, the brewmaster takes a sample to test the gravity. Now here's something I've never seen before. Preparing to transfer the wort to be cooled in the cooling ship. This is like a crazy copper bathtub for the unfermented beer to cool down in. First time I've seen one of these. And no wonder, there are only a handful in operation in the whole world. As our host Michael said, normally this would belong in a museum. So the wort cools and is next moved along to the open fermenters. Here the brewmaster is harvesting the yeast off the top to be stored and used later. Pretty interesting process. The yeast is often described as the very goodness of beer. Without yeast, there is no beer. No worries here at Uriger. Plenty of special private yeast to produce all that delicious Albeer. Back up at street level, the beer service is super, as usual. How about we move on now to the subject of golf? Yeah, you can have a round right on the Rhine River here in the center of the city. That's next up on the Brewshow. Hi everybody, welcome to Düsseldorf. My name's Frank Foley and we're here today at the GSV in Düsseldorf, the golf sport club on the River Rhine. First public golf course in Germany. It was built in 1978 by the city Düsseldorf. It's a 9-hole golf course. We're going to now go and play the 8th hole, which is 369 metres long. It's a par 4. One of the prettiest holes on our golf course. Has a nice picture of the Altstadt in Düsseldorf. There's the Rhine River, the TV tower, and next to the TV tower is the Altstadt. Looks like you got all of that one, which is nice. Okay, let's go forward and see where he landed. Right in the center of the fairway. A
beautiful shot. Lined up perfectly for his approach. I think a nice, easy 8-iron right up to the pin. Wow, that's inside 10 feet. Nice shooting, Tex. Well, as you can see, winter this year has not been kind to this green. But the crew is out there every day doing their best to make improvements. As you might notice, I'm not German, I'm Australian. I come from Wagga Wagga in Australia, which is about 2 hours from the capital of Australia, Canberra. I've been for 4.5 years here in Düsseldorf. It's a great city. Frank's got about an 8-foot birdie putt. Bottom of the cup. I'd like to thank Australian Frank Foley for taking the time to show me the course. Most Germans are aware that Düsseldorf is perhaps the top fashion city in all of Germany. With that said, let's visit an up-and-coming designer. Next up on the Brewshow. Fashion can take many forms. Magdalena works in fine leather to create goods that last. Working with her partners, they turn out items of special quality. Let's hear from the designer herself and get an idea for what's happening here at Soundkonig. Also ich bin Technerin hier in Düsseldorf und mache das jetzt schon seit gut 4 Jahren. Ausgebildet bin ich als Sattlerin, habe mich dann aber autodidaktisch zur Feintechnerin weitergebildet. Und zwar mit den Aufträgen, die immer so reinkommen. Zunächst wurden kleine Sachen bestellt, dann immer ausgefallenere Taschen. Und zum Schluss sieht man hier im Geschäft, können wir also wirklich sehr gut Taschen machen, auf sehr hohem Standard. Und langsam auch die eigene Kollektion entwickeln. Also wir sind hier wirklich sehr gut vernetzt in diesem Viertel und in Düsseldorf. Auch die Bewohner sind hier sehr sympathisch. Die haben halt eine sehr angenehme Lebensphilosophie größtenteils. Das passt gut zu unserem Konzept. Wir produzieren nachhaltig, wir produzieren aus Leder. Das sind Artikel, die sind über Jahre haltbar. Gleichzeitig achten wir darauf, dass Leder pflanzlich gegerbt ist, aus Deutschland kommt, nicht so viel Fahrten dazwischen liegen. Die nächste Gerberei ist schon 60 Kilometer entfernt. Und unsere Kollektion besteht 60 Kilometer Fahrt hin und zurück. Wird hier produziert, direkt verkauft. Und hier in der Umgebung merkt man schon sehr, dass das gut ankommt. Also genau dieses Konzept, dass man weiß, was man tut und es produziert, damit es wirklich sehr, sehr lange hält. Und auch nach 2-3 Jahren kann man nochmal reinkommen, nochmal eine Änderung machen, das Produkt nochmal neu beleben, das ist gar kein Problem. Und das gefällt hier sehr gut und damit sind wir auch sehr zufrieden. Ja? The designer starts with quality raw materials. Für die ganze Tasche, für jedes Detail. She begins the construction process by implementing her own templates. Cutting from the middle, she attempts to use every inch of the valuable material. Das heißt, wir nehmen da immer sehr gut aus der Mitte. Das Muster, was ihr hier seht, ist im Ergebnis etwas, was genau diesem Look entspricht. Mit dem Griff, das sieht man hier im Detail, und der Tasche mit der Klappe, allerdings in schwarz. The end result of the efforts yields a leather bag of original design and long-lasting quality.
Thanks to Magdalena and crew. After the morning's work, let's head back to the brewery for a recipe and a bite to eat. Next up on the Brewshow. Hallo, ich bin's Beli. Herzlich willkommen in Düsseldorf in der Hausbrauerei Ürige. Heute möchte ich Ihnen präsentieren ein Rezept, den wir so auf der Karte nicht haben, mit einem Mainzer Käse, der aus saurer Milch hergestellt wird. Und als Dessert gibt es eine Ürige Altbiermousse. The brewery restaurant has a great menu with lots of food designed to complement its beer. Hier haben wir unseren Bauernkäse, bei uns auch Mainzer genannt, der aus saurer Milch hergestellt wird. Hier haben wir Frischkäse, hier haben wir frischen Kümmel und hier haben wir Senf. Dazu kommt noch ein bisschen Zwiebel rein und das wird dann auf Schwarzbrot serviert. Let's get started prepping the dish. The chef dices a yellow onion. You know, somehow I never learned exactly how to get this right. It looks easy enough. Guess I just gotta keep trying. Next comes the cheese. Did he say sour cheese? It's definitely something different. Now get the cheese in with the onion, sour cream, mustard, and caraway seeds. Nachdem wir die ganzen Produkte hier eingeführt haben, wird das hier alles fein zusammengemischt. So, und das wäre es dann auch schon. So, hiermit ist unser Produkt fertig. Aber um das Ganze noch eine Würze zu verleihen, haben wir hier unsere Ürige Sticke, unser Starkbier. Und damit einfach mal einen guten Schluck rein. That's the brewery strong ale, the Ürige Sticke, at 6.5% ABV. The chef spreads the mixture on a slice of pumpernickel bread and completes the dish for service. Having incorporated the ale in the dish already, naturally they complement each other perfectly. Und das ist hier unser Mainzer mal anders, den wir mit Frischkäse, frischen Kümmel und Senf und einen guten Schuss von unserer Ürige Sticke angemacht haben. Nice to sit down, enjoy an Altbier and a dish not found on the menu, all in the convivial environment of the Ürige Brewery. Now, still under the same roof, there's another great product. It's whiskey. Here's the house distillery, a beautiful setup situated right next to the beer bottling line. Now let's meet Andre, the brewmaster we saw earlier, who's also in charge of distilling the Ürige single malt known as Bass. Here's Andre upstairs, still under the roof of the Ürige Brewery, in the aging loft. Just having a quick look and taste of one of the Bass single malts. Mein Name ist André Meurer, ich bin der Brennmeister im Ürige. Wir machen nicht nur ein leckeres Altbier, sondern auch den ersten Single Malt Whisky aus Düsseldorf. Unser normaler Classic Bass liegt 3 Jahre auf neuer amerikanischer
Weißeiche. Und jetzt Ende April kommt zum ersten Mal unser 5-Jähriger raus. Außerdem versuchen wir jedes Jahr noch eine Spezialität rauszubringen. Und da haben wir dann unseren Bars Whisky nochmal in spezielle Fässer gelagert, wie zum Beispiel Portwein, Sherry oder Bourbon. Since the 1980s, Uriger has been creating great spirits. It all started when the family Schnitzler visited Scotland, with matriarch Thea declaring, "We can do this too." Since then, they've been winning awards for their spirits and perfecting great 5-year-old single malts. Now let's head back downstairs to the kitchen and look in on dessert. There's dessert. It's a chocolate mousse, but with a twist. Hiermit werden wir jetzt eine Schokomousse machen mit einem guten Schuss unserem Altbier. Das wird dann unsere Altbiermousse. Dazu benötigen wir frische Eier, die wir trennen werden, dunkle Kuvertüre, frische Sahne und unsere Ürige Sticke. Jetzt werden wir die ganzen Produkte zusammen. Yep, that's right. He's gonna put strong ale in a chocolate mousse. Unsere zusammenführen. Dafür nehmen wir die Eigelbmasse. The chef starts with the egg yolks. Next comes the chocolate couverture, which is a higher quality chocolate with extra cocoa butter. Und unser Eischnee. Then the egg whites. Mit einführen. The chef mixes the first 3 ingredients thoroughly. Und das werden wir jetzt alles erstmal unterheben. So, nachdem wir hier alles vernünftig untergerührt haben und der Eischnee untergerührt ist, After the correct amount of mixing, the chef adds the whipped cream. Sahne dazu. Hier haben wir erstmal eine klassische Mousse au Chocolat. Aber da wir das mit unserer Ürige Sticke verfeinern, haben wir dadurch eine Altbiermousse. There it is, everybody. Strong ale going into the chocolate mousse. You know, I always thought beer and chocolate went well together, and that was no small amount. That was actually quite a lot. Now the chef preps for presentation. Into a piping bag, and then into the Albeer glasses. Und um unsere Altbiermousse noch zu verfeinern, machen wir etwas frische Sahne oben drauf. So, und das ist unsere ürige Altbiermousse. Okay, let's leave the kitchen and jump on a Segway next up on the Brewshow. As you might imagine, Düsseldorf is very pedestrian and bike friendly, which also makes it Segway friendly.
Starting here in the New Harbor area, which houses the Geary buildings, we'll head out with our new friend and guide Michael and have a cruise around town. It's Düsseldorf. It's a Segway Tour in Düsseldorf. The weather is really windy and cold, but now we got a little bit of sun, so that's a little bit better. My hands are freezing, but it's great. It's awesome. Segway tours across the globe are becoming more and more popular, especially I've seen in Europe, where the bike path infrastructure is well in place, with Düsseldorf, of course, being no exception. It's really a great way to cover a lot of ground in the open air and see a great deal. The Segway is electric, which is cool and really easy to master. Before I knew it, I was riding with one hand and holding my iPhone in the other. One of the most popular shopping streets in Düsseldorf is the Königsallee. Segways are welcome to cruise right through the area. It's the Königsallee, one of the most expensive shopping streets in the whole world. It's right here in Düsseldorf. It's actually very nice. There's a river running through the middle of it, and shops on both sides. And what kind of trees are these? Chestnut trees, that's right. That they're famous for their chestnut trees. I'd like to give a great big thanks to Elke Ludwig at Glider Tours. Really nice people. Another great way to see Düsseldorf is the hop-on, hop-off bus. Here's your bus ride wake-up call. Okay, back to normal speed now. The bus ride gives you a great chance to save your feet and see and hear about your destination. I say they're highly recommended. An der nächsten Ecke werden wir in die Königsallee ein. Sie gilt zu Recht als einer der schönsten Shopping-Boulevards Europas. Von Lagerfeld bis Yves Saint Laurent. There's the bike path on the left, where we cruised through earlier on the Segway. Darüber hinaus finden wir auch große Shoppingfassaden wie die Kö-Galerie, das Kö-Carré, das Devon und das Spielberg. Dieser Straße sind kleine. As you can see, the Königsallee is a really lovely place. And as you might imagine, you can find anything your heart desires in all the wonderful shops. And you'll always have the chance to take a break at one of the many cafes along the way. In den 80er Jahren wurde die Königsallee, wie es damals hieß, neu möbliert. Hey, here's my daughter's GoPro cam. It's another unique perspective along the Königsallee. Heute wird die Straße meist nur kurz die Kö genannt.
Düsseldorf is the capital of the German state of North Rhine-Westphalia and is an international business and financial center renowned for its fashion. Culturally, Düsseldorf is known for its Academy of Fine Arts, which had Joseph Beuys, August Macke, Gerhard Richter, and Sigmar Polke as students, among others. Also, its pioneering influence on electronic experimental music with Kraftwerk, and its relatively large Japanese community. As a city by the Rhine River, Düsseldorf is a stronghold for carnival celebrations. Every year in July, more than 4.5 million people visit the city's largest fair on the Rhine, Fun Fair. As the sixth most populous city in Germany, Düsseldorf is also consistently ranked in the top 10 cities in the world for quality of living. It's a really great city to visit. Now let's head back to the Uriger Brewery for a last look. Next up on the Brewshow. Back at the brewery, the bottling line is in full swing. Those are half-liter plop-top bottles of Uriger Albeer. These great bottles help to keep the beer as fresh as possible. A really interesting fact about this company is that all beer operations, I mean everything, is carried out right here in this building in the middle of the old city. Only a couple of Düsseldorf breweries can claim this fact. The Uriger Albeer is also packaged in 0.3 liter bottles as seen here. As our host Michael mentioned earlier in the show, the Uriger Brewery is proud of its mix between traditional and modern methods. Here's the perfect example: traditional wooden kegs being filled at the modern filling station. The handworker cleans and inspects the old kegs. I personally think this is really cool. The delicious Altbier is filled into the wooden kegs and rolled into the next room for lagering.
big thanks to the fellas at the kegging station. So here's the end result. Great Uriger Albeer served up fresh at the brewery bar. You can enjoy it outside or inside. Either way is just fine. And when it's time for a new keg, they just roll it up from the lager downstairs, hammer in the tap, and lift it into position. Okay, as promised, the Uriger Albeer tasting notes. Bright amber to dark copper color, compact creamy white foam, good malty note, slightly walnut with a subtle citrus hop character. Starts with light sweetness and malty caramel body with hints of roasted bread, leading to dry and significant hoppy finish that lingers just enough to engage for the next sip. Okay, I'll leave you with those great thoughts, which really is good enough reason to visit Düsseldorf. Well, that's our look at Düsseldorf, Germany, sitting astride the Rhine River. It's home to one of the greatest beer recipes in the world, Altbier. And the Uriger is one of the best Altbiers you can get. Thanks very much for watching, and we'll see you next time on the Brewshow. Cheers. That is delicious.